lipid, phospholipid, other lipids, cholesterol and glycosphingolipids. Three lipids, all are amphipathic. Proteins I have mentioned two types, one is integral, one is peripheral. Integral proteins are deeply embedded into the hydrophobic core of the layer, lipid bilayer, and mostly it is transmembrane protein. That is, it traverses the whole bilayer. It spans the whole bilayer, but not always. When it crosses the whole bilayer, the integral proteins are called transmembrane proteins. Integral proteins are called transmembrane proteins when they traverse whole bilayer. They traverse whole bilayer not only once but several times. There are many receptors, particularly the hormone receptors, glucagon receptor, epinephrine receptors. They crosses the membrane 7 times. They are called 7 transmembrane protein, 7 TM protein in abbreviation. Peripheral proteins are loosely attached. Loosely attached, they can be dislodged very easily, but integral proteins cannot be dislodged very easily. Membranes are fluid in nature, dynamic and asymmetric. Fluid, asymmetric, dynamic character of the membrane. And membrane is, as I have said, it is generally impermeable. But if it is totally impermeable, cell cannot live. If the lipid bilayer provides total impermeability, it is not possible to live the cells. So, there are provisions for transport of many water-soluble molecules. There is a provision for transport of many water-soluble molecules to pass through the membrane. But what about the lipid-soluble membrane? Lipid-soluble and small molecules, gases like carbon dioxide, like oxygen, like nitrogen, they can pass very easily without any help of medium, without any help of any carrier. Then these are called simple diffusion. But many water-soluble molecules like glucose, like amino acid, like pyruvate, citric acid, all are polar molecules. These polar molecules needs some help, and that help is done by channels, transporters, carriers, as I have mentioned, regarding the function of the protein part of the membrane. Protein part of the membrane is a functional part. Lipid part of the membrane is a structural part. Now, I will talk about the protein part of the membrane, that is a function of the integral proteins or transmembrane protein. Now, transport across the membrane can be divided into two. One is the small molecule transport. Here I have written the small molecule transport. Small molecule means glucose, amino acid, glucose, these are of two types, passive. Passive means
it is transported from higher concentration to lower concentration. It is very easy. Thermodynamically, it is favorable. Potential energy is converted to kinetic energy. Potential energy is converted to kinetic energy when higher concentration to lower concentration. But active, just the opposite. Just the opposite. It crosses the higher from lower concentration to higher one, and therefore, against the concentration gradient, for movement against the concentration gradient, obviously they requires some energy. So, energy is required in active transport, no energy is required in passive transport. It is down the concentration gradient, it is the uphill the concentration gradient. These are the difference between the two transport. Now I will describe these two transports. Now, first of all, passive transport. Passive transport are divided into it requires no energy, it is from higher to lower. It is divided into simple diffusion, আর একটা হচ্ছে গিয়ে ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন। Facilitated diffusion. There is some facility of either channels or facility of transporters. Channels, transporters. Simple diffusion, no facility, that is no carrier protein. আর এখানে carrier mediated. Carrier may be channel, carrier may be transporter. Channels are required for only for ion channels. That means for ion channels. Ion transporters are not called. Glucose channel are not called. For ion, it is ion channels. For glucose, it is glucose transporter. Ion channels are for sodium, potassium, calcium, all ions require channel, transmembrane protein channel for passage through the cells. Simple diffusion is no carrier like carbon dioxide, oxygen, nitrogen, and small lipid soluble molecules. For this requires simple diffusion. No energy, no transporter. No energy, no transporter. Simple diffusion means no energy, no transporter. They easily cross bilayer because of their solvation or solubility to lipid. Those who are lipid soluble, they can get traverse through the lipid bilayer being solvated
being solvated by the lipid core or hydrophobic core of the membrane. Hydrophobic or core or biliar core of the membrane are lipid in nature, and when passing through the lipid core, they become solvated and easily crosses the lipid bilayer. So it requires no energy, but it is from higher concentration to lower concentration. But from higher concentration to lower concentration, all these are higher concentration to lower concentration, higher to lower, except active transport, which is lower to higher. All are higher to lower concentration. All passive transport means higher to lower concentration and no energy is required. Common feature of passive transport is the two, no energy, higher to lower. And these are divided into simple diffusion, facilitated diffusion. There is no facility of carrier, here facility of the carrier protein in the form of channels or in the form of transporters. When it is channel, it is the for ions, that is sodium, potassium, calcium and chloride. When it is transporters, it is glucose transporters, amino acid transporters, pyruvate transporters, citric acid transporters. All are polar molecules or water soluble molecules. Now, nature of the lipid bilayer, suppose it is a lipid bilayer. It is the outer layer, it is the inner layer. Lipid bilayer সবগুলোতেই আছে। আমি okay. Now how to do the simple diffusion? Simple diffusion means it will process across the, it is outside, it is inside. It is simple diffusion for higher concentration to lower concentration. Simple diffusion. This is carbon dioxide, oxygen and lipid soluble molecules. That is simple diffusion, no carrier. It is not carrier. It is the direction of the movement from higher to lower. Ever higher to lower hote suppose it concentration here is raised, then this one, then it will move from higher to lower, then the opposite side. Okay? It is এখানে এখন কনসেন্ট্রেশনটা হায়ার আছে এদিকে, লোয়ার আছে এদিকে। এবার ট্রান্সপোর্ট হতে 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 দিস বিকামস হায়ার, দেন মুভমেন্ট অফ দ্য substance will be just from inside to outside. It can go bidirectionally. Simple diffusion. Now, facilitated one. This requires channel. এটা চ্যানেল হতে পারে, এটা ট্রান্সপোর্টার হতে পারে, all are transmembrane protein or integral protein. Not all integral protein are transmembrane protein, but all transmembrane protein are integral proteins. Not all transmembrane proteins are integral protein. Not all integral proteins are transmembrane protein, but all transmembrane protein are integral proteins. These are all integral proteins and as well as transmembrane protein. Channel, transporter.
channel for sodium, potassium, chloride, calcium. Mainly, many ions are present, but these are the main ions which requires channels, and these are highly specific. That means sodium channel is meant only for sodium. Potassium cannot pass. Potassium channel is only specific for potassium, where sodium cannot pass. Ion channels are, it is the transporter for higher to lower. These are glucose, amino acid, pyruvic acid, and others. For glucose, it is called glucose transporter. For glucose, it is called glucose transporter, or simply it is called GLUT. Glucose ক্ষেত্রে বলি GLUT. সবসময় অনেক সময় দেখবে GLUT, দ্যাট মিনস গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার। অনেকগুলো গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার আছে আমাদের। গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার 1, 2, 3, 4, 5, 5টা গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার মেনলি আছে, আরও আছে, আমি ডিটেলসে যাব না। ফর ইয়োর পারপাস দেয়ার আর 5 গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার্স, of which glucose transporter 4 is very important, and it is present in the muscle and adipose tissue for the transport of the glucose to the cells, and it is very insulin dependent. All other transporters are not insulin dependent totally, but glucose transporter 4 are highly insulin dependent. In absence of the insulin, this glucose transporter cannot transport the glucose. Glucose transporter 5 is not only for glucose, it also transports fructose. Glucose transporter 5 is present in the intestine. It is mainly for fructose. Anyway, simple diffusion, this is passive diffusion. Passive diffusions are ion channels, transporters from higher to lower. Now, active transport. Active transport means lower to higher. Concentration বেশি আছে এখানে, কনসেন্ট্রেশন বেশি আছে। ফ্রম লোয়ার টু হায়ার, এখানে লাগবে এটিপি। উইদাউট এটিপি ক্যানট অপারেট। এটা হচ্ছে গিয়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, আর এটা হচ্ছে কি স্রোতের বিপরীতে যাওয়া। এনার্জি তো লাগবেই, স্রোতের বিপরীতে যেতে গেলে এনার্জি লাগে, আর গা ভাসিয়ে দিলে কোনো এনার্জি লাগে না। সেখানে সেই জন্য এখানে কোনো এনার্জি লাগবে না এগুলোতে। এটা যেহেতু এগেইনস্ট দ্য কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট, এনার্জি লাগবে। বেস্ট এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট is the sodium ATPase, sodium ATPase, sodium potassium ATPase. Yes, sodium potassium ATPase. Now, why it is not channel? For sodium and potassium there is channel, but it is not channel. It is transporter, because it is not specific for sodium. It from this sodium potassium ATPase is meant both for sodium and potassium. So this is not specific only for the sodium.
It is not channel, it is transporter. And this is sodium potassium ATPase. I am now drawing active transport. How sodium potassium ATPase operate and why it is necessary. Sodium potassium ATPase is an integral protein. Sodium potassium ATPase is an integral protein of the plasma membrane. It is also marker enzyme of the plasma protein. Sodium potassium ATPase. Sodium potassium ATPase is the best example of the active transport. Best example of the active transport is the sodium potassium ATPase. It is an enzyme, transmembrane protein. Also, it is enzyme. Marker enzyme. Marker for plasma membrane. There are other marker of plasma membrane. That is 5' nucleotidase, adenylyl cyclase. Already you are familiar with the term marker enzyme, I think. Marker enzyme, when plasma membrane, it is the sodium potassium ATPase, 5' nucleotidase and adenylyl cyclase. For the Golgi bodies, it is the galactosyl transferase. For the lysosome, marker enzyme is the acid phosphatase. For the peroxisome, it is the catalase. There are various marker enzymes specific for various organelles. Various marker enzymes specific for various organelles. Sodium potassium ATPase, how it acts? This is membrane. This is inside, this is outside. Sodium goes to the outside, potassium goes to the inside. 3 molecules of sodium আসবে আর এর সঙ্গে দুটো পটাশিয়াম ঢুকবে, 3টে পটাশিয়াম বেরোবে, 2টো পটাশিয়াম ঢুকবে। তার কারণ কি? Potassium is mainly present in the inside the cell. Potassium is the chief intracellular cation. Chief intracellular cation is the potassium and chief extracellular cation is the sodium. And it requires hydrolysis of the ATP. It requires hydrolysis of the ATP. And ATP is converted to ADP plus phosphate. Details of the pump I am not describing. There are many different stages like phosphorylation, dephosphorylation, how it carries sodium and how it carries sodium inside and how it carries sodium outside and how it carries sodium in potassium inside is a matter of phosphorylation and dephosphorylation of the enzyme sodium potassium ATPase. For this pump, it is also called sodium pump. It is also called sodium pump. Sodium pump or sodium potassium ATPase. This is present in all cells. This is present in all cells to maintain the
intracellular and extracellular concentration of the sodium and potassium. To maintain intracellular and extracellular concentration of the sodium and potassium, this pump is very, very useful. Sodium is present outside, potassium is present inside. সেই জন্য দেখো পটাশিয়াম বেশি আছে, এখানে পটাশিয়াম বেশি থাকে, এখানে পটাশিয়াম কম থাকে, তাহলে বেশিতে যাচ্ছে, লোয়ার টু হায়ার কনসেন্ট্রেশন যাচ্ছে। সোডিয়াম কোথায় থাকে বেশি? আউটসাইডে সোডিয়াম বেশি থাকে, ইনসাইডে কম থাকে, যাচ্ছে ইনসাইড টু আউটসাইড। তার মানে লোয়ার টু হায়ার কনসেন্ট্রেশনে যাচ্ছে সোডিয়াম। Both sodium and potassium moves from lower to higher concentration, from lower to higher concentration, and that requires ATP. One of the major function of the ATP is to operate this pump. ATP is produced by oxidative phosphorylation mainly, and one third of the ATP is utilized to make this pump operational. One third of the total ATP produced is consumed to make this pump operational. One third of the ATP is consumed to perform our daily activities, and one third of the ATP is required for synthesis of various molecules. Three parts: one third of ATP for this pump, one third for the daily activities like muscular contraction, walking, etc. Daily activities one third, and synthetic activities, biosynthesis, that is one third. This is active transport, sodium, potassium, ATPase. Also, there are many active transport other than calcium ATPase, calcium pump. Here sodium potassium passes, but these are not ion channels. These are transporter. Here sodium potassium passes, but these are not ion channels. These are transporters. When sodium passes through the sodium channel, it is ion channel. In that case, only sodium will pass. When potassium will pass to the potassium channel, here potassium can only pass, no sodium. These are ion channels. Both ion channels and transporters are transmembrane proteins. Now, এই ট্রান্সপোর্টগুলোকে আমরা আরো তিনটে ভাগে ভাগ করি। আর একটা ওয়ে, একটা হচ্ছে ইউনিপোর্ট, একটা হচ্ছে সিমপোর্ট, একটা হচ্ছে অ্যান্টিপোর্ট। হোয়াট ইজ ইট? হোয়াট আর দিস টার্মিনোলজি? সিমপোর্ট, ইউনিপোর্ট অ্যান্ড অ্যান্টিপোর্ট। যখন একটা মলিকুল পাস করবে, ধরো এটা ইন, এটা হচ্ছে আউট, যখন সিঙ্গেল একটা মলিকুল পাস করবে, দিস ইজ ইউনিপোর্ট। যেমন গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার, ইউনিপোর্ট। Symport. Symport means transport of one is dependent upon the transport of others. That means A আর B দুটোই ট্রান্সপোর্ট করবে, কিংবা এদিকে যেদিকে যাই হোক, হোয়াট এভার মে বি, in the same direction two molecules, in the same direction two molecules, that is symport. Best example is the sodium glucose symport, or also it is called
SGLT1, sodium glucose symport. I am just coming later on. Symport antiport হচ্ছে গিয়ে যখন দুটো মলিকুল পাস করবে কিন্তু দুটো অপোজিট সাইডে, এ পাস করলো হেয়ার, বি পাস করলো এদিকে, দ্যাট ইজ অ্যান্টিপোর্ট। সিম্পোর্ট, ইউনিপোর্ট, সিম্পোর্ট অ্যান্ড অ্যান্টিপোর্ট। অ্যান্টিপোর্টের এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে এটিপি, এডিপি। In oxidative phosphorylation, you see that ADP will pass and ATP will come outside after synthesis. ADP will pass for phosphorylation, ATP is formed and ATP will come outside. That is ATP-ADP transport. Another very important antiport is the chloride bicarbonate. Chloride bicarbonate is very important antiport. Chloride inside, bicarbonate outside, or chloride outside, bicarbonate inside. That is chloride bicarbonate antiport. These are the two best examples of the antiport, ATP, ADP and chloride bicarbonate. Best example is the glucose transporter. Best example is the sodium glucose transport. Now I will describe about the sodium glucose symport and its significance. Sodium glucose symport is present in the intestine and in the kidney. দুটো জায়গায় থাকে, একটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইন আর একটা হচ্ছে কিডনি। সাপোজ ইন্টেস্টাইনের বলছি আমি, ইন্টেস্টাইন, দিস ইজ ইন্টেস্টিনাল সেল, এটা হচ্ছে সাইটোসল, এটা হচ্ছে লুমেন অফ দ্য ইন্টেস্টাইন, এটা এই একটা মেমব্রেন, অ্যাপিক্যাল মেমব্রেন, এখানে একটা মেমব্রেন আছে এবং এখানে আছে সিএফ, এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড। এদিকে যে মেমব্রেনটা আছে, দ্যাট মেমব্রেন ইজ কল্ড basolateral membrane. This is basolateral membrane, this is apical membrane, this is lumen. আমরা যে খাচ্ছি যখন তখন লিউমেনে আসছে, dietary materials reaching the lumen of the intestine, and from the lumen it crosses the apical membrane to cytosol, and then it crosses the basolateral membrane, then it appears in the blood. Okay? Lumen থেকে যদি ব্লাডে আসতে হয় তাহলে দুটো মেমব্রেনকে ক্রস করতে হবে। Lumen to blood, two membranes must cross. One is the apical membrane towards the lumen, one is the basolateral membrane towards the blood. Now sodium glucose symport. Sodium glucose symport. Glucose will pass sodium will pass. Okay? Glucose will pass, sodium will pass.
আমি দুটো মেমব্রেনকে কভার করেছি, এটা দুটো মেমব্রেনকে কভার হবে না, সরি, it is present only in the apical membrane, it is present only in the apical membrane. It is present only in the apical membrane, একটা মেমব্রেনে থাকবে, এখানে থাকবে না। ওকে, এটা সোডিয়াম উইল, এখানে কনসেন্ট্রেশন বেশি আছে, এখানে কনসেন্ট্রেশন কম আছে। কনসেন্ট্রেশন কম আছে, কিন্তু এখানে তো তাহলে একটা কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট সব সময় থাকবে। কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মাস্ট বি প্রেজেন্ট অলওয়েজ টু অপারেট দ্য সিম্পোর্ট। কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মেনটেন করতে গেলে কিন্তু এর দিকে আস্তে 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 এটা তো বেড়ে যাবে। তো কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট মে বি লস্ট বাই প্যাসেজ অফ দ্য সোডিয়াম ফ্রম হায়ার কনসেন্ট্রেশন টু লোয়ার কনসেন্ট্রেশন। তাহলে আস্তে আস্তে এটার কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে। ইফ দিস কনসেন্ট্রেশন increases here, then it will not operate. It will not operate. But to become it operational, a pump is necessary, and that pump is present in this membrane. এখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএসটা থাকবে, এইখানে থাকবে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস। যার কাজ হবে এই পাম্পটা না থাকলে কিন্তু এটা অপারেট করবে না। দিস ইজ ডিপেন্ডেন্ট, দিস ইজ প্রাইমারি ট্রান্সপোর্ট, দিস ইজ সেকেন্ডারি ট্রান্সপোর্ট। প্রাইমারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, দিস ইজ সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। হাউ? যদি প্রাইমারিটা কাজ না করে সেকেন্ডারি কাজ করবে না। সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন যেই বেড়ে গেল, সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট লোয়ার টু হায়ার চলে আসবে। আবার পটাশিয়াম, পটাশিয়াম ভেতরে যাবে, সোডিয়াম বাইরে চলে আসবে, ব্লাডে চলে আসবে। তাহলে যখনই সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন, তাহলে এই দিস পাম্প ইজ নেসেসারি টু মেনটেন দিস গ্রেডিয়েন্ট। দিস পাম্প ইজ নেসেসারি টু মেনটেন দিস গ্রেডিয়েন্ট, that is higher to lower. When sodium appears in the cytosol, it is dragged to the blood. When sodium appears in the cytosol, it is dragged by this pump to the blood. So that is necessary to maintain this gradient, that is higher to lower. Understand? This pump is necessary to maintain this gradient and to make this operational. Sodium glucose symport, and this is sodium potassium ATPase. This is sodium potassium ATPase, this is sodium glucose symport. And what will be the fate of the glucose? Glucose will be transferred to here by the GLUT2. যদি যাতে না বাড়ে তার জন্য গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার এখানে আছে। It will drag the glucose from cytosol to blood. তাহলে এই গ্লুকোজের কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট is maintained by GLUT2, sodium concentration gradient is maintained by this pump. So this is operational always. This is operational always. একে বলা হয় সেকেন্ডারি ট্রান্সপোর্ট, এটাকে বলা হয় প্রাইমারি ট্রান্সপোর্ট। দিস ইজ প্রাইমারি, উইথাউট প্রাইমারি নো সেকেন্ডারি। This is secondary. Understand? Without primary, there is no question of secondary. Primary transport আছে বলেই secondary transport আছে। Because this is necessary, সবসময় symport মানে higher to lower concentration এ যাবে। For maintenance of the concentration gradient and to make this symport operational, this pump is necessary. Now, what is the utility of this pump?
There are two utilities, clinical utilities. One is the treatment of the diarrhea. Treatment of the diarrhea. কি করা হয়? Treatment of the diarrhea. There is a huge water loss and causing water and electrolyte loss, causing dehydration. Rehydration solution and rehydration. ORS. In ORS, both sodium chloride and glucose is necessary. ORS এর composition sodium chloride একটা থাকবে and always glucose থাকবে. Without দুটোই নেসেসারি। এটা যদি থাকে তাহলে হবে না, আবার এটা যদি শুধু থাকে তাহলেও হবে না, দুটোই লাগবে। সোডিয়াম ক্লোরাইডও লাগবে এবং গ্লুকোজও লাগবে। বিকজ অফ দিস ইম্পোর্ট এখন যখন সোডিয়াম এবং গ্লুকোজ যখন ভেতরে আসবে, when sodium and glucose will enter into the cytosol, water from the lumen will enter also into the cytosol and then to the blood. For এটা যখন আসবে তখন water will also passes through the hair and water will passes through hair. This is lost during diarrhea, and by water therapy this is regained, and this is called rehydration. Rehydration is necessary after dehydration by oral rehydration solution, and oral rehydration solution contains both sodium chloride and glucose to maintain sodium glucose import. সোডিয়াম গ্লুকোজ ইম্পোর্ট ছাড়া কিন্তু শুধু গ্লুকোজ দিলেও হবে না, শুধু সোডিয়াম দিলেও হবে না, সোডিয়াম এবং গ্লুকোজ দুটোই থাকবে, যাতে করে দুটোই ভেতরে আসে, এবং দুটো যদি ভেতরে আসে সোডিয়াম এবং গ্লুকোজ, automatically passively water will come to the inside. This is the basis of the oral rehydration therapy as suggested by the World Health Organization. Another mellitus, when it is present in the renal, kidney, another SGLT is also called SGLT, sodium glucose transporter. Sodium glucose transporter. It is present not only in the intestine but also in the kidney. Kidney te sodium is reabsorbed along with glucose is reabsorbed. But in case of diabetes mellitus, we require to eliminate glucose. We require to eliminate the glucose in hyperglycemia condition in diabetes mellitus. So we have to inhibit this one. That is SGLT inhibitor. SGLT inhibitor are required for treatment of the diabetes mellitus. Treatment of the diabetes mellitus, particularly type 2. Type 2 diabetes mellitus treatment, and now it is widely used, SGLT inhibitor. Mechanism of the action: if you inhibit the SGLT in kidney, glucose will not be absorbed. Glucose passes from the blood through glomeruli, it appears in the tubules, and from the tubules it gets reabsorbed. But reabsorption will not occur. If we can inhibit this SGLT, reabsorption of the glucose will not occur, and therefore glucose will pass through the urine. Glucose will pass through the urine in hyperglycemic condition if we treat hyperglycemia or diabetes mellitus by SGLT inhibitor. আমি নামগুলো বলছি না, নামগুলো পরে জানবে। তাহলে দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সোডিয়াম গ্লুকোজ ইম্পোর্ট।
One importance is the oral dehydration therapy. Another importance is the treatment of the diabetes mellitus. Now, I will describe transport across the membrane. Transport across the membrane. So far, I have described the small molecule transport. Now, macromolecules, large molecules. Transport. This is divided into two. One is the endocytosis. One is the exocytosis. তার আগে যেগুলো বললাম সেগুলো ছোট ছোট মলিকুল, গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, এই সমস্ত ছোট ছোট মলিকুলগুলো। এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে কি ম্যাক্রোমলিকুলস, যেমন ব্যাকটেরিয়া, যেমন ভাইরাস, ফরেন বডি, এগুলো কিন্তু বড় মলিকুল। এগুলো কিন্তু ওই 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 মেকানিজমে কিন্তু ট্রান্সপোর্ট হবে না। তখন তাদের জন্য দরকার এই এন্ডোসাইটোসিস কিংবা এক্সোসাইটোসিস। এন্ডোসাইটোসিস মানে টেকিং আপ by cells. এটা রিলিজ আউট ফ্রম সেলস। সেল থেকে এটা বেরিয়ে যাবে, আর এটা সেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা সেলের ভেতরে ঢুকছে। টেকিং আপ বাই দ্য সেলস, দ্যাট ইজ এন্ডোসাইটোসিস। মানে রিলিজিং ফ্রম দ্য সেলস to outside, that is exocytosis. It is again divided into, যদি সলিড পার্টিকেল হয়, যদি ব্যাকটেরিয়া হয়, যদি ভাইরাস হয়, তখন এন্ডোসাইটোসিসের নামটা হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল ফ্যাগোসাইটোসিস, প্রবাবলি ইউ হ্যাভ হার্ড ইট, অ্যান্ড ইট ইজ ফর ম্যাক্রোফেজ সেলে হয়। কিসের জন্য হয়? ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফরেন বডি। It is engulfed, it is taken up by the macrophage cells, and where it is treated. Details of the phagocytosis you will know in the pathology. Another হচ্ছে fluid phase pinocytosis. There are two types of the endocytosis. One is the phagocytosis. এটা হচ্ছে কি solid phase, এটা হচ্ছে liquid phase. Liquid phase that is pinocytosis. Pinocytosis আবার দু রকম। তার মধ্যে বেস্ট এক্সাম্পল অফ দ্য পিনোসাইটোসিস, সেটা তোমার জানতে হবে না। একটা পিনোসাইটোসিস জানতে হবে, receptor mediated endocytosis. This receptor mediated endocytosis is very, very important for the receptors like LDL receptor. You will know that like lipoprotein later on. One lipoprotein is bad lipoprotein, that is called LDL, low density of the lipoprotein. For the low density of the lipoprotein, there is a receptor
There is a receptor of the low density lipoprotein that is called LDL receptor. LDL receptor will catch LDL and it receptor will become internalized. Receptor of the LDL, after taking up LDL, it will become internalized. মানে এটা সেলের ভেতরে ঢুকে যাবে। Receptor mediated endocytosis. For LDL receptor, ডিটেলস পরে জানবে, যখন LDL পড়ানো হবে তখন জানবে, এখন আমি বললে বুঝতে পারবে না। বাট receptor mediated endocytosis is for LDL receptor. It is the very bright side of the endocytosis. Bright side of the receptor mediated endocytosis. LDL টা পড়ানো হলে তারপর এইটা আরেকটা হচ্ছে কি ডার্ক সাইড হচ্ছে ডার্ক সাইড অফ দ্য হচ্ছে taking up of HIV virus and polio virus. HIV virus and polio virus is taken up by the process known as receptor mediated endocytosis. This is the dark side, but this is the bright side. LDL receptor is internalized. That is bright side, that is okay. It is necessary for clearance of the LDL. It is necessary for clearance of the LDL and to prevent coronary artery disease. But dark side is the taking up. HIV virus, polio virus, কিন্তু নট বাই ফ্যাগোসাইটোসিস, এটা আসে না, এটা আসে বাই রিসেপ্টর মিডিয়েটেড এন্ডোসাইটোসিস। কিন্তু অন্যান্য ভাইরাস, অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া, বেশিরভাগ ব্যাকটেরিয়া ইজ ইন্টারনালাইজড ভায়া দ্য ফ্যাগোসাইটোসিস। এক্সেপশনস হচ্ছে গিয়ে HIV ভাইরাস এন্ড পোলিও ভাইরাস, হুইচ ইজ ইন্টারনালাইজড বাই রিসেপ্টর মিডিয়েটেড এন্ডোসাইটোসিস. That is a form of pinocytosis. Exocytosis is the release of from the cells to the outside. Best example of the exocytosis is the insulin secretion, release from the cell. সেলের ভেতরে স্টোর করা আছে and it is released for some physiological purpose. যেমন ইনসুলিন is stored in the beta cell. Insulin is stored in the beta cell of the pancreas, and from the beta cell of the pancreas it goes outside, it goes to the plasma or blood via the process that is called exocytosis. Exocytosis is a process by which some important substances like hormones are released from the cell to the outside. Insulin secretion is the best example of the exocytosis. And for exocytosis, one metal is required, that is calcium. Calcium is necessary for all forms of the exocytosis. Okay. Now in 2 days I have described membrane and membrane transport. Point number 1, it is superficially seen. Number 2, it is anchored by perforating veins. Number 3, it is well supported underneath by the bicipital aponeurosis, so that it is more or less fixed and doesn't move while
taking the vein. Number 3, the underneath important structure, brachial artery and median nerve is well protected by the bicipital aponeurosis. This is the one of the applied question. Next applied question is that which vein, which vein is preferred for cardiac catheterization? You know, nowadays the scenario has been changed. Just 4 to 5 days, 4 to 5 years ago, we have to do the cardiac catheterization, doing for life-saving procedure and also an important investigation, so that a catheter, a very fine, flexible fiber optic catheter can be introduced through any of the vein. Then it traverses in reverse direction and ultimately it may reach the heart. From the heart, it entered some of the coronary arteries, and we push the dye and we can see the arterial pattern of the heart which supply the heart. It is known as the cardiac angiography. We choose previously the veins. Veins in retrograde way goes to the heart cavity, especially the right atrium. Then, and it is always under a computer viewing procedure. From there it goes to the left atrium, then to the right atrium for cardiac catheterization. Then we push the veins, and so the cardiac pattern is seen. So cardiac angiography. But nowadays directly we prefer now the arteries. We simply give the catheter into the artery, directly the radial artery, and in reverse direction it goes to the heart, then to the coronary artery, and we can view this. Previously the femoral vein and the basilic vein is preferred for cardiac catheterization, right? Cardiac catheterization. Now the question is that which vein do you prefer for cardiac catheterization in superior extremity, basilic or cephalic? Its answer is basilic vein. Why? Jokhoni there is an answer, that is why. Already you know how the basilic vein is formed. The digital veins which ultimately join together from the metacarpal vein, and this is the little finger digital vein on, it is the medial side or ulnar side. It is the radial side. Just recapitulation. And these veins, what are the veins? The 3 metacarpal vein. This is the metacarpal vein situated here. 3 metacarpal veins. How this metacarpal vein is formed? The first this metacarpal vein is formed by joining of the digital veins of this ring, index and middle finger. Then middle and ring finger, and then the ring finger and the radial side of the little finger. This ultimately joins the 3 metacarpal veins, and directly the 2 digital veins from the thumb joins this, and one vein, because already it is joined to form the metacarpal vein. In case of a thumb, there are 2 digital veins. In every finger there are 2 digital veins. In every finger there are 2 digital veins. And this is one, it is known as the radial side, this is the ulnar side. These digital veins,
এবার ডিজিটাল ভেইনস অফ দ্য both সাইড অফ দ্য থাম্ব অ্যান্ড দ্য রেডিয়াল সাইড অফ দ্য ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, এই তিনটে বাদ, আর এই দিকে আলনার সাইড অফ দ্য লিটল ফিঙ্গার বাদ, exclude, and all then these vein join with the adjacent vein to form a single vein here, which we call the মানে এইদিকে হবে, which we call the metacarpal vein. তাহলে কি করে প্রথম মেটাকার্পাল ভেইনটা হলো, এই দিকে দেখো, সরি আমি এই দিকটা দেখাচ্ছি, দ্য আলনার সাইড, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রেডিয়াল সাইড, এটা কি ফিঙ্গার, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, ভালো করে দেখো, মাথা ক্লিয়ার করো, আলনার সাইড, the digital vein of the ulnar side of the key finger, index finger, and it is the কোন সাইড, এটা কোন সাইড হবে, radial side of the middle finger joined together to form a single vein which is known as the one metacarpal vein. Similarly, this and this second, and this and the radial side of the little finger joined to form the three metacarpal veins. Clear হয়েছে? তাহলে বাকি রইল কে, এটার দুটো আর এইটার একটা, আর লিটল ফিঙ্গারে শুধু এইটা, কারণ এ জয়েন করে গেছে এই সাইডটা। তাহলে তিনটের মধ্যে রেডিয়াল সাইডে এইটা and এইটা join on the radial side and ulnar-টা এইদিকে সাইড, আর বাকি সব metacarpal vein join with each other to form a arch, and this is the dorsal venous arch. Why it is dorsal? Because it is situated in the dorsal side, and from the dorsal side one vein starts, cephalic vein, and from the ulnar side one vein starts, this is the basilic vein. So the cephalic vein and the basilic vein starts from the dorsal venous arch. What is the difference? The cephalic vein or cephalic vein starts from the radial side of the dorsal venous arch, and basilic vein starts from the ulnar side of the dorsal venous arch. এটা হচ্ছে ulnar side বা towards the midline. এরপরে কেফিলিক ভেন আমরা জানি জয়েন্ট উপরে উঠে গিয়ে ডেল্টোপেক্ট্রাল গ্রুপ পাস করে made a right angle vein to, then it drains into the axillary vein. এটা ইম্পর্টেন্ট। and basilic vein কি করছে, এই যাচ্ছে উপরে উঠছে, and it joins in the arm, middle of the arm, a lower border of the teres major, the veni comitantins of the axillary veni comitantins of the brachial vein to form a large vein known as the axillary vein. ডাইরেক্ট। তাহলে এইবার বলো, এখানে একটা ক্যাথেটার ঢোকাবো, এবার এই অ্যাক্সিলারি ভেন্টের পরে সাবক্লেভিয়ান ভেন হচ্ছে, ব্রেকিওসেফালিক ভেন হচ্ছে, আলটিমেটলি হার্টে চলে যাচ্ছে। এবার কোন ভেনটা প্রেফার করবে কমন সেন্সে বলো, সেফালিক অর বেসিলিক? সেফালিক অর বেসিলিক? কারণ তুমি বললে তো হবে না, তুমি ট্রায়াল অ্যান্ড এরর মেথড দিচ্ছ, হলে হবে, না হলে আরেকটা হবে, কারণটা বলতে হবে তো। যেমন মিডিয়ান কিউবিটাল ভেন, কারণ বলেছি, কারণ কি তাকেই বল, কমন সেন্স, কোনো অ্যানাটমি নেই এর মধ্যে, কোনো অ্যানাটমি নেই, কোনো মেডিকেল সায়েন্স নেই, সিম্পল জেনারেল নলেজ। Why basilic? Answer is correct. Basilic vein is preferred. Why? এইখান দিয়ে যদি আমরা একটা ক্যাথেটার ঢোকাই, এই ক্যাথেটার যাচ্ছে, কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করবে, ক্যাথেটার যাচ্ছে 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 যাচ্ছে, ফুটো করে বেরিয়ে যেতে পারে, বিকজ দেয়ার ইজ অ্যান রাইট অ্যাঙ্গেল ভেন।
আমি এখানে খোঁচাতে থাকবো, আমি তো আর দেখতে পাচ্ছি না, এখানে আটকে গেছে, আমি খোঁচাচ্ছি, ভাবছি এদিকে যাচ্ছে, দিয়ে এটা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। আর যদি এখান দিয়ে ঢোকাই, সিম্পল লার্জার ক্যালিভার। এই দুটো কারণে আমরা বেসিলিক ভেইন প্রেফার করি। এই অ্যাঙ্গেলটার জন্য আমরা প্রেফার করি না, কোনো জিনিস সোজা যদি ঢুকে যায় তাহলে সোজা। সুতরাং বেসিলিক ভেইন ইজ প্রেফার্ড। এইখানে আমরা কিন্তু ফুটো করে দিতে পারি ভেইনটাকে, হার্টে তো যাবে না, দেয়ার উইল বি টরেনশিয়াল ব্লিডিং, ভেনাস ব্লিডিং। সুতরাং এই দুটো ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লাইড কোশ্চেন আমাদের অ্যান্সার শিখতে হবে। জাস্ট দুটো লাইন লিখবে, as there is a right angle vein, right angle bend by angulation while it is draining to the axillary vein and its caliber is variable, so a cephalic vein is not preferred. Basilic vein is a direct continuation of the axillary vein then to the subclavian vein, so we prefer basilic vein and its caliber is larger. Bas নেক্সট কোর্সে আজকে চ্যাপ্টারে যাচ্ছি, হচ্ছে লিম্ফ নোডস। সো লিম্ফ নোডস, আগেই বলেছি লিম্ফ নোডস এর মধ্যে কি আছে, লাইক এ ট্রেন লাইন, একদম ট্রেন লাইন। দেয়ার ইজ এন লিম্ফ চ্যানেলস, লিম্ফেটিক ভেসেলস, আর মাঝে মাঝে স্টেশন রয়েছে, মাঝে মাঝে স্টেশন রয়েছে। আলটিমেটলি অল লিম্ফ ভেসেল আলটিমেটলি ড্রেন ইনটু এ ভেইন. Ultimately, there will be a lymph vessel ultimately joined together to form a single important lymphatic duct, which ultimately drains into the vein. From the vein it goes to the heart. So that almost arterial blood goes via the heart through the veins, and lymphatic also, though there is a separate line, but still ultimately all the lymph vessel ultimately joined to form a duct, which is on the right side we call right lymphatic duct, on the left side we call thoracic duct. So this right lymphatic duct and thoracic duct ultimately joins into the vein at the junction of the internal jugular and the subclavian vein, and this vein ultimately goes to the heart. This is the final fate of all the lymphatics. এখন জানা, এখন অতটা ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট আমাদের জানতে হবে যে এটা লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস, মানে রেল লাইনের মতো লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস রয়েছে, অ্যান্ড দেয়ার আর সার্টেন স্টেশনস ওয়্যার দ্য পাসপোর্টস অ্যান্ড আদার থিংস আর চেকড। যারা যারা প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে, তাদের আধার কার্ড থেকে শুরু করে সব চেকড হয়। যদি মনে করে ইজ নট পসিবল, অ্যারেস্ট করে রেখে দিল। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ঢুক বেরিয়ে যায়, সেটা তো আলাদা ব্যাপার। অ্যান্ড in certain there are lymph nodes, small lymph nodes more or less everywhere, but sometimes not, in few situations there are collections of lymph nodes in a particular area. সেইখানে আমরা একটা নাম দেই। আগেই বলেছিলাম এইখানে একটা কালেকশন অফ lymph nodes রয়েছে, তাকে বলি আমরা ইঙ্গুইনাল lymph node। এইখানে কালেকশনস অফ lymph node রয়েছে, আমরা বলি সার্ভাইকাল অর নেক lymph node। এই আজকে যেটা পড়বো, এইখানে একটা কালেকশন অফ লিম্ফ নোডস রয়েছে, তাকে বলি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস। তাহলে একটা কোশ্চেন আসছে, নেক্সট কোশ্চেন, এবং তার আগে বলে নি হোয়াই আমরা পড়ছি কেন। ফিজিওলজি তো ফিজিওলজি, ইট ইজ দ্য প্যাসেজ অফ দ্য লার্জ মলিকুলস অ্যান্ড ফ্যাট মলিকুলস টু এটা দিয়ে যায়, অ্যান্ড অলসো সাম ডিফেন্স মেকানিজম, সেটা তো ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন, ইউ উইল রিড ইন ফিজিওলজি। বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হোয়াই উই রিড, ক্লিনিশিয়ান read, very very important. Number one, any infection, whether it is a bacterial, whether it is a viral, whether it is a parasitic, whatever it may be, any infection, any foreign infection, even no bacteria, virus, if there is a certain way, what you call inflammation. What is inflammation? Inflammation means there is an tissues are reacting by swelling, dolor, rubor, tumor, color, red হয়ে যাবে, swelled হবে, tumor means swelling হবে, dolor means pain হবে, color means red হবে। কেমন? এই সোয়েলিংটা কেন হয়?
Swelling may be due to bacteria, virus, cancer cells, etc. May be due to chemicals, may be due to some physical agent, some heat. Anything which irritates the tissue then reacts. Tissue then, from the tissue and the cells and also from the distant parts, lymphocytes are reacting. Some chemical materials, interleukin and other chemical materials are pouring. Tissue intercellular space, kalke kon batche ami bolechhilam, is a space increase hoye jay and the fluid comes out from the blood vessel to the intercellular spaces, so that there is a swelling, some lymphocytes, some action is there, and ultimately there is a swelling. We call it inflammation. Suppose ekhane jodi kete jay, ekhane jodi bacterial infection hoy, there is an inflammation of this area. We call it cellulitis, we call it abscess, we call it furuncle, fora hoyeche. And another important thing is the cancer. Cancer cells is a very important irritating agent to the tissue. Tissue cannot tolerate this cancer cell. So, the tissue also react by producing inflammation. Not only that, cancer cells has got a innate property to travel through some of the cancer cells has got a property to travel through the lymphatics and accumulated in the lymph node, resulting into lymph node become enlarged. When there is a lymph node is enlarged, we call it lymphoadenopathy. Pathy means pathology, lymph মানে lymph, adeno means gland. Lymph gland কে ইংরেজিতে আমরা বলি lymphoadenopathy. আর যখন ইনফ্লামেশন হয়, এইখানে এনি ইনফ্লামেশন হচ্ছে, এই লিম্ফ সেলগুলি ইনফ্লামেশন করছে, তাকে আমরা বলি লিম্ফ্যানজাইটিস। এনি ইনফ্লামেশন যখন হয়, সেই অর্গান বা টিস্যুর নাম দিয়ে লাস্টে আইটিস লিখি আমরা। আইটিস যেমন অ্যাপেন্ডিসাইটিস মিনস ইনফ্লামেশন অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, কোলেসিস্টাইটিস ইনফ্লামেশন অফ দ্য গলব্লাডার, টনসিলাইটিস মানে ইনফ্লামেশন অফ দ্য টনসিল। সো তাহলে কি হলো? There are certain cancer or certain infection in the deeper part of the body. We cannot immediately, without any investigation, we cannot immediately visualize it. বুঝতে পারি না, ভেতরে হয়েছে। কিন্তু আমি আগে বলেছি, all the tissues are drained by lymphatic channels. Ultimately, the lymphatic channels has got certain lymph nodes accumulation in certain areas. এই যে inflammatory agent, it may be bacteria, it may be virus, it may be inflammatory exudate, it may be cancer cells. এই জায়গাটা এসে চেকড হয়ে গেল, আটকে গেল, ও দেখলো কেন। দেন লিম্ফ নোডসের সেলগুলি রিয়্যাক্ট করলো, রিয়্যাক্ট করা মানেই বলেছি ইনফ্লামেশন হলো, এবং তার ফলে লিম্ফ নোডসগুলি সোয়েলিং হয়ে গেল। ফলে এই লিম্ফ নোড যেটা আমরা ফিল করতে পারছি না এখানে কিছু, আমরা ইজিলি ফিল করতে পারি। উই ক্যান ফিল দ্য লিম্ফ নোডস। সো পেশেন্ট নিজেই ফিল করতে পারলো, এরা তো দেখুন তো একটা কি গিল্টির মতো হয়েছে, গোল মতন হয়েছে, স্পেশালি ব্রেস্ট, আজকেই বলবো যদি টাইম থাকে এরকম হবে। সো whenever we know by the lymphatic, আমরা যদি লিম্ফ্যাটিক প্রসিডিওরটা পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কোন জায়গার ইনফ্লামেশন হলে কোন লিম্ফ নোড ইনভলভ হবে। তাহলে আমরা উইদাউট ডুইং ইনভেস্টিভ প্রসিডিওর we have got an idea that certain things not normal going on inside the body and what is the source of that area. For example, the breast tumor in the upper part, the patient is very small tumor, patient missed it, and also patient, but this tumor causing inflammation of the lymph node here, patient feels it, there is certain lymph nodes area, come to doctor please, there is a certain swelling I am seeing. Doctor examine it, yes, definitely there is a swelling, it is a lymph node. Examine other parts, no, nothing. Then doctor must examine the breast and found there is a tumor here. Right?
in the there is an furuncle মানে ফোড়া হয়েছে এখানে, হঠাৎ দেখা গেল এইখানটা একটা লিম্ফ নোড এনলার্জ হয়েছে। তুমি কি এটা, এবং তুমি যদি লিম্ফ নোড জানো, it is related to this, so that simple one antibiotic cure both the things, need not to unnecessarily examine doing anything for that. You know that if there is an furuncle in the little finger, there may be swelling here, painful swelling of the lymph nodes here, a lymph node is present here, so that you corroborate thing and assure the patient this swelling is nothing, I will giving you the medicine, it will be okay. It will disappear fast, it will disappear after 2 weeks. No unnecessary investigations will be needed for you. So this is the important. There is a cancer of the inside, cancer of the inside of the pancreas. Ultimately, and patient cannot complain it, but on ultrasound you find matted lymph nodes and comment by the ultrasoundologist mesenteric lymphadenitis. You be very cautious. There must be something, maybe tuberculosis, maybe cancer, maybe there. You thoroughly examine, ask the patient for CT scanning, another investigation you prescribe. So this idea is very, very important for lymph nodes. So nowadays, you will find one question is given in theory about the lymph nodes. Lymphatic drainage of the breast, lymphatic drainage of the uterus, lymphatic drainage of the stomach. For that reason, the examiners make it clear that you know the lymphatic drainage of the organ. So with this introduction, we going to, সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট। আমাদের সময় আমরা লিম্ফ নোডসটা অনেক সময় বাদ দিয়ে গেছি, পড়িনি ভালো করে, তখন জানতামই না এত ইম্পর্টেন্ট। আমরা অন্য আর্টেরিয়াল সাপ্লাই, ব্লাড সাপ্লাই, রিলেশন পড়েছি, লিম্ফ্যাটিক্স ভালো করে পড়তামই না। কিন্তু এখন দ্য ক্যান্সার ইজ ভেরি মাচ, ভেরি মোর, so that you must read lymphatics drainage of the important organs. Now today we start the lymphatic drainage of the superficial extremity. Lymphatic drainage of the superficial extremity like a vein, we divide it into superficial and deep. Superficial lymphatic drainage means the lymph nodes and lymphatic drainage superficial and deep এর মধ্যে আছে lymph vessels and lymph nodes. So the superficial lymphatics drainage consists of, obviously you know, everything consists of lymph vessels and nodes. The name nodes. There are few small nodes are there, we don't bother for that. So these are present superficial to the deep fascia. And deep lymph vessels and deep lymph nodes are present deep to the deep fascia. Number 2, superficial lymph vessels আর ফলো মানে কি, ভেন রয়েছে, এই সুপারফিশিয়াল লিম্ফ ভেসেল ফলো দ্য ভেইনস, সুপারফিশিয়াল লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলস, superficial lymphatic channels follow the roots of the veins, but the deep lymph vessels follow the roots of the arteries. অর্থাৎ এই লিম্ফ নোডসগুলি, লিম্ফ চ্যানেলগুলি ভেনের চারপাশ দিয়ে যাচ্ছে। আর লিম্ফ চ্যানেলস মানে একটা নয়, কিন্তু মাল্টিপল চ্যানেল, তোমরা ছবি দেখবে মাল্টিপল চ্যানেলস, এটা নেটওয়ার্কের মতো। আর ডিপ লিম্ফ ভেসেলস,
ডিপে থাকছে, and it follows the arteries. রাইট? আচ্ছা, এইটা বলার আগে আমাদের আজকে জানতে হবে অ্যাক্সিলারি, এই যে লিম্ফ ভেসেলস মানে তো লিম্ফ ভেসেল এখান থেকে চ্যানেলের মতো আছে, ওগুলি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, শুধু জানো ইট ক্যারি দ্য লিম্ফ, আলটিমেটলি পাসেস থ্রু দ্য লিম্ফ নোডস, পাসেস থ্রু দ্য লিম্ফ নোডস। সো আমাদের বেশি জানতে হবে কি লিম্ফ নোডসগুলি কোথায় রয়েছে, কিভাবে রয়েছে, where it is situated, how it is situated, এইটা জানতে হবে। Important lymph nodes of the superior extremity is one. In the superficial drainage system is the axillary lymph nodes. What is axilla? Axilla, this is the space of the axilla, a pyramidal shaped space. আমি আগে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম আঁকছি, কিন্তু এটা এরকম ঠিক নয়, কিন্তু বোঝানোর জন্য এরকম। একটা পিরামিডাল শেপের স্পেস, সো ইট হ্যাজ গট এ বেস, একটা এপেক্স রয়েছে, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল আছে, পস্টেরিয়র ওয়াল আছে, ল্যাটারাল ওয়াল আছে, মিডিয়াল ওয়াল আছে। স্পেসটা কোথায়? এই যে এইটা, শুধু এইটুকুনি নয়, ভেতরটা ঢুকে যাও, একটা ট্রায়াঙ্গুলার চাঙ্ক হিসাবে কল্পনা করো এটাকে, একটা ট্রায়াঙ্গুলার চাঙ্ক, একটা পিরামিড এর মধ্যে রয়েছে, এই যে এইটায়। কেমন? বেসটা হচ্ছে এইটা, এইটা হচ্ছে বেস, বেস অফ দ্য অ্যাক্সিলা, এইটা হচ্ছে বেস অফ দ্য অ্যাক্সিলা, এই জায়গাটা। এপেক্সটা কোথায়? ওপরে, এই জায়গাটায় রয়েছে, দেখানো সম্ভব নয়, আঙ্গুল দিয়ে যদি ঢোকো একদম ওপরে, এই জায়গাটায় হচ্ছে এপেক্স। এইবার ভালো করে শোনো, দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়র ওয়াল। সবাই হাত দাও এখানে, এইভাবে ধরো এটাকে, অ্যান্টিরিয়র ফোল্ডটাকে ধরো, এই যে ধরো সবাই, দিস ইজ দ্য অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, এই ফোল্ড অনলি। পেছনের ফোল্ডটাকে ধরো, দিস ইজ দ্য পস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য অ্যাক্সিলা। অ্যান্টিরিয়র ওয়াল মানে এইখানে যা জিনিস থাকবে রিলেটেড, সেটাকে আমি বলবো রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টিরিয়র ওয়াল। ওইখানে যা জিনিস থাকবে তাকে বলবো আমরা পস্টেরিয়র ওয়াল। এই জায়গাটা হচ্ছে, এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল, আর এই দিকটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল। তাহলে আইডিয়া হয়েছে কিছুটা? বেস, এপেক্স, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, পস্টেরিয়র ওয়াল, মিডিয়াল ওয়াল, ল্যাটারাল ওয়াল। লিম্ফ নোডসও এরকম ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, এক একটা ওয়ালের মধ্যে রিলেটেড রয়েছে। কেমন? কিন্তু আমি যখন ড্র করব, ইট ইজ নট পসিবল টু ড্র এ 3-dimensional ফিগার। সুতরাং অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে যা লিম্ফ নোড অ্যান্ড পস্টেরিয়র ওয়ালে লিম্ফ নোড একই প্লেনে আমি আঁকবো, কিন্তু ভাববে না দুটো একই লেভেলে রয়েছে, একটা সামনে একটা পেছনে। তাহলে আমাকে এই আঁকাটা শিখতে হবে। এটা থাকলে ভালো ছিল। এটা কি আঁকলাম? হ্যাঁ, কি এঁকেছি? হ্যাঁ, হিউমেরাস। এটা হচ্ছে হেড অফ দ্য হিউমেরাস। কার সাথে আর্টিকুলেট করে? স্ক্যাপুলা, গ্লেনয়েড ফসা, এই যে স্ক্যাপুলা, এইটা হচ্ছে কোরাকয়েড প্রসেস, আর এইখানে রয়েছে, ঘুরে গেছে পেছন দিকে রয়েছে অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস। অ্যাক্রোমিয়ানের প্রসেসের সাথে আর্টিকুলেট করেছে ক্ল্যাভিকেল, আর এইখানে হচ্ছে ফার্স্ট রিব। এই দিকটা রাখছি না। কেমন? তাহলে এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিকেল, এটা হচ্ছে অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস, এটা হচ্ছে, তোমরা এখনো জানো না, এই যে একটা বোন রয়েছে এখানে স্ক্যাপুলা, স্ক্যাপুলার সামনের দিকে একটা বিকের মতো বোনসের পার্ট রয়েছে, তাকে বলি কোরাকয়েড প্রসেস। আর এই দিকটা একটা পার্ট রয়েছে এরকম 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ব্যাকে, তাকে আমরা বলি অ্যাক্রোমিয়ান প্রসেস। এই দুটো জাস্ট জেনে নাও, আর কিছু জানতে হবে না। আচ্ছা, আগে কি বলেছিলাম আগের দিন? দেয়ার ইজ এ মাসেল নোন অ্যাজ দ্য পেক্টোরালিস মেজর অ্যান্ড পেক্টোরালিস মাইনর মাসেল। এই অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড জানতে গেলে আমাদের পেক্টোরালিস মেজরটা কাটতে হবে, না হলে আমরা দেখতে পাবো না। ইট ইজ কভার্ড বাই দ্য পেক্টোরালিস মেজর মাসেল। সো আমরা পেক্টোরালিস মেজর কেটে উড়িয়ে দিয়েছি, কিচ্ছু নেই।
তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? পেক্টোরালিস মাইনর মাসলটা ওই কোড়া থেকে নিয়ে এইটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মাইনর মাসল। কেমন? এটা হচ্ছে পেক্টোরালিস মাইনর মাসল। থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ রিপ থেকে নিয়ে এইরকমভাবে গিয়ে এখানে কোরাকয়েড প্রসেসে ইনসারশন নিয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর কোরাকয়েড প্রসেস আগে বলেছিলাম এইখানে একটা মাসল রয়েছে সাবক্লেভিয়াস, ক্লেভিয়াসের ক্ল্যাভিকলের নিচে একটা মাসল রয়েছে সাবক্লেভিয়াস। এইবারে বলো কার দেখে মনে আছে? পেক্টোরালিস মাইনরের এটা আপার বা অনেকে মিডিয়াল বর্ডার বলে, এটাকে অনেকে, আমি আঁকাটা স্কিমেটিকের জন্য এরকম, অ্যাকচুয়ালি এরকম থাকে বলে এটাকে মিডিয়াল বর্ডার বলে। আপার বর্ডার আর সাবক্লেভিয়াসের মধ্যে একটা ফাঁসা থাকে, কি নাম? আগের দিন বলেছিলাম, বলো। ভেরি গুড, ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা। ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা এ মডিফিকেশন অফ দ্য ডিপ ফাসা। এইখানে একটা ফাসা থাকে, তাকে বলা হয় ভেরি গুড, ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসা। এরপরে ঠিক আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন? এখানে কি গ্যাপ আছে? কেন তাহলে দেখতে পাচ্ছি না? ভেতর দিয়ে এই জায়গাটার মানেটা কি? এই যে আমি আঁকলাম, মানে এটা ঢুকে গেছে, ফুটো করে ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসাকে ঢুকে গেছে। তাহলে এই ভেনটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিলারি ভেন। এই ভেনটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিলারি ভেন। ওই যে বলেছিলাম, ভেনিকমিটেন্টিস অফ দ্য ব্রেকিয়াল ভেন and the basilic vein at the lower border of the teres major muscle form a vein known as the axillary vein. এই axillary vein এরম ভাবে এসে মোডালে স্ট্রেইট এখানটাকে ক্ল্যাভিপেক্টোরাল ফাসাকে পিয়ার্স করে আলটিমেটলি সাবক্লেভিয়ান ভেইন হচ্ছে। সাবক্লেভিয়ান ভেইন আবার এখান থেকে একটা ভেইন আছে, ইন্টারনাল জুগুলার ভেইন আছে, তার সাথে জয়েন করে ব্রেকিওসেফালিক ভেইন করবে। মনে হচ্ছে ঝামেলা, কিন্তু দেখবে দুদিন পরেই ইট উইল বি অ্যাজ ইজি লাইক এ ওয়াটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গেই। আচ্ছা, অ্যাক্সিলারি ভেনে দুটো ট্রিবিউটারি আছে, ব্রাঞ্চ বলবো কি? নেভার। কি বলবো? ট্রিবিউটারি। ব্রাঞ্চ হয় না ভেনের, আর্টারির ব্রাঞ্চ হয়, ভেনের ট্রিবিউটারি। একটা হচ্ছে লোয়ার বর্ডার বা ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য পেক্টোরাল, এখানে কি করলাম, যাচ্ছে এইটার ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে ল্যাটারাল থোরাসিক ভেন। ল্যাটারাল থোরাসিক ভেন, এই ল্যাটারাল সাইড থেকে ভেনাস ব্লাড আলটিমেটলি ড্রেইনস ইনটু দ্য অ্যাক্সিলারি ভেন। আর এইখানে আরেকটা ভেন রয়েছে সাবস্ক্যাপুলার ভেন। সরি, এটা এখানে হবে সাবস্ক্যাপুলার ভেন। দেখলে মনে হচ্ছে দুটো একই লেভেলে রয়েছে, তাই তো? নো, ল্যাটারাল থোরাসিক ভেনটা রয়েছে অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে, আর সাবস্ক্যাপুলার ভেনটা রয়েছে এইখানে পস্টেরিয়র ওয়ালে। কিন্তু আমি আঁকতে পারবো না, এরকম উঁচু করতে পারছি না, সুতরাং আমি দুটো একই লেভেলে এঁকেছি। বুঝতে পেরেছো কি? কিন্তু ভাববে না দুটো একই লেভেলে রয়েছে। ল্যাটারাল থোরাসিক ভেনটা রয়েছে এইখানে, আর সাবস্ক্যাপুলার ভেনটা, কারণ অ্যাক্সিলারি ভেনটা এরম ভাবে এসে পস্টেরিয়র ওয়াল থেকে অ্যাক্সিলারি ওয়ালে এসেছে, আর সাবস্ক্যাপুলার ভেনটা রয়েছে পস্টেরিয়র ওয়ালে। এই আইডিয়াগুলি ক্লিয়ার করতে হবে, কিছু ইমাজিনেশন লাগবে। যেহেতু আমরা হ্যান্ডিক্যাপ, যদি 3D যখন অ্যানাটমি টেবিল এসেছে তোমরা জানো রিসেন্টলি, যে সেইখানে কম্পিউটারাইজ সমস্ত বডি পার্ট 3D ডাইমেনশনেও দেখতে পাবো, অথবা এখন অনেক অ্যাপস আছে তোমরা 3D ডাইমেনশনে দেখতে পারো ডাউনলোডে, তখন বুঝতে পারবে কোনটা কোন লেভেলে আছে। যাকে এইটুকুনি
এগুলি কেন আঁকলাম? বোঝানোর জন্য, রিলেশনস বোঝানোর জন্য। এরপরে আমি যাচ্ছি, আজকে এখন কিন্তু যেটা পড়াচ্ছি সেটার নাম নয় কিন্তু সুপিরিয়র অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস। এইটা না পড়লে সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি বুঝতে পারবে না। তার জন্য আগে আমরা এটা ইউজুয়ালি অ্যাক্সিলার সাথে পড়ানোর কথা, অ্যাক্সিলা একটা ডিসেকশন হয় সেটা পড়ানোর কথা, কিন্তু এটা এখনই আমি পড়াচ্ছি এই কারণে, না হলে এটা বুঝতে পারবে না। তাহলে কি হলো? Axillary lymph nodes are lymph nodes present in the axilla. They are very important lymph nodes for draining not only of the superior extremity but কে বলবে সবটি সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি নিয়ে আমরা ভাবিই না। আজকে আমি পড়াচ্ছি সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি ড্রেনেজের জন্য এটা, কিন্তু আমরা ভাবিই না। কার জন্য অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট? কোন অর্গানের জন্য? হ্যাঁ, রাইট, breast. Breast cancer is nowadays very getting more common. হ্যাঁ, so that breast cancer এর একটা আমরা শুধু লিম্ফ নোডস আমরা শুধু ডায়াগনোসিসের জন্য করি না, আমরা করি জানতে হয় আমাদের প্রগনোসিসের জন্য, আমাদের জানতে হয় ট্রিটমেন্ট প্ল্যানের জন্য। যদি স্টেজ 4-এ চলে যায়, ব্রেস্ট বাদ দিয়ে বা কিছু করে লাভ নেই, যাকে সেটা পরের ব্যাপার। হ্যাঁ, সুতরাং আমাদের ব্রেস্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট। তাহলে অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস ইজ গ্রুপড আন্ডার কি কি গ্রুপে আছে? নাম্বার গ্রুপ 1-এ আছে অ্যান্টেরিয়ার গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস, গ্রুপ 2 posterior, group 3 lateral, group 4 central, group 5 apical. মিডিয়াল নেই কিন্তু, খেয়াল রাখবে, লিখতে গিয়ে মিডিয়াল লিখে দিও না আবার। These are the groups of the axillary lymph nodes. Anterior group of lymph nodes, 5 to 6 lymph nodes. একটা দুটো তাই 5 to 6 lymph nodes. তিনটে থেকে চারটে আরেকটু বেশি, টিপিক্যাল আরেকটু বেশি, এইরকম ভাবে গ্রুপস অফ লিম্ফ নোডস থাকে। এবার কোনটা কোথায় থাকে? অবভিয়াসলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যান্টিরিয়ার ওয়ালে থাকে, কিন্তু কোথায় থাকে অ্যান্টিরিয়ার ওয়ালে? কি করে লিখবে? So anterior group of lymph nodes situated in the anterior wall of the axilla in relation to the at the lower border of the medial border, lateral border of the pectoralis minor muscle. এটা হচ্ছে pectoralis minor muscle. In relation to the, আমরা বসে আছি এইটা জানার জন্য, জাস্ট এই লাইনটাও লিখেছে কিনা। anterior group of lymph nodes anterior ওয়ালে থাকবে, এর মধ্যে বিরক্তের কিছু নেই লেখার মধ্যে। lateral thoracic vein, বুঝতে পেরেছ? posterior, তাহলে anterior হয়ে গেল। posterior is situated in the posterior wall of the axilla in relation to the subscapular vein. এটা হচ্ছে lateral thoracic vein, এটা হচ্ছে subscapular vein। তাই lateral group of lymph nodes is situated in the lateral wall of the axilla in relation to the axillary vein. In relation to the axillary vein, close to the surgical neck of humerus অথবা intertubercular sulcus, দরকার নেই। In relation to the axillary vein, তাহলে বুঝতে পারছো এক একটা lymph nodes related to the vein। আগেই বলেছি superficial lymph nodes follow the veins, এই lymphatic vessel। সুতরাং আমাদের রিলেশনগুলি হচ্ছে এইভাবে। নেক্সট কি বাকি রইল? সেন্ট্রাল।
সেন্ট্রাল ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য অ্যাক্সিলা, মানে এইখানে, এটা ঠিক বোঝা যাবে না, মানে কোনো ভেনের রিলেশনে নয়, এইখানটায় রয়েছে। এটা আমি আঁকতে গেলেও এই লেভেলেই আঁকতে হবে আমাকে। এটা হচ্ছে তাহলে অ্যান্টেরিয়ার, পস্টেরিয়ার, ল্যাটারাল, সেন্ট্রাল। তিনটে মনে হচ্ছে একই লেভেলে আছে, বারবার বলছি কিন্তু একই লেভেলে নেই। অ্যান্টেরিয়ার রয়েছে এইখানে, পস্টেরিয়ার রয়েছে এইখানে, সেন্ট্রালটা রয়েছে ক্লোজ টু দ্য বেস, সেন্ট্রাল পার্টে, ক্লোজ টু দ্য বেস অফ দ্য অ্যাক্সিলা, একটু ওপরে, এটার একটু ওপরে, এইখানে সেন্ট্রাল। আর এপিকালটা রয়েছে এইখানটায়, again in relation to the upper part of the axillary vein on the clavipectoral fossa in the at the apex of the axilla, এই apex of the axillar কাছে, এইটা হচ্ছে এপিক্যাল ভেন, এপিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস। তাহলে কোনটা কোথায় থাকে আমি বলে দিলাম। এরপরে একটা জানতে হবে হোয়াট ইজ অ্যাফারেন্ট, হোয়াট ইজ ইফারেন্ট। কেমন? এটা ধরো লিম্ফ নোডস, এই হচ্ছে রেল লাইন, এটা স্টেশন, এখান থেকে গেল, তাই তো? এটা হচ্ছে রেল লাইন, এই হচ্ছে স্টেশন, মাঝে মাঝে স্টেশন। আচ্ছা, এবার ট্রেন এখান দিয়ে এলো, এইখানে রেস্ট নিল, আবার ট্রেন এইখানে গিয়ে আরেকটা স্টেশনে গেল। তাহলে এই লিম্ফ নোডের ক্ষেত্রে এই ডিরেকশনে যেখানে আসছে, দে আর কামিং, এইটাকে বলে অ্যাফারেন্ট লিম্ফ চ্যানেল। আর যে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে সেইটাকে বলে ইফারেন্ট, ইফারেন্ট অ্যান্ড অ্যাফারেন্ট চ্যানেল। আমরা অত চ্যানেল লিখি না, অ্যাফারেন্ট অ্যান্ড ইফারেন্ট চ্যানেল, রাইট? রাইট। আচ্ছা, এরপরে তাহলে আমরা যখন এরপরে আমি পরীক্ষায় কি করে লিখব? অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস একটা শর্ট নোট দিয়েছে 5 নম্বর। প্রথমে তো ইন্ট্রোডাকশন লিখতেই হবে এক লাইনের। দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট লিম্ফ নোডস সিচুয়েটেড ইন দ্য অ্যাক্সিলার ভেইন, মেনলি দ্য ব্রেস্ট অ্যান্ড দ্য সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি। আমি শুনলে অবাক হবে, ট্রাঙ্ক অলসো, আমাদের এখান থেকেও ড্রেন করে, এই অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডসে যায়। সো ইম্পর্টেন্ট লিম্ফ নোডস ড্রেনিং দ্য ব্রেস্ট, সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি অ্যান্ড দ্য আপার পার্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক অ্যাবভ দ্য আম্বিলিকাস। ছেড়ে দাও, এইটা লিখে ইন্ট্রোডাকশন। Groups. The axillary lymph nodes are customarily divided into group 1, group anterior, lateral, posterior, central and apical group of lymph nodes. এরপরে এক একটা গ্রুপের ডেসক্রিপশন করতে হবে। কিভাবে ডেসক্রিপশন করবে তোমাদের লেখা শেখাচ্ছি। তাহলে প্রথম লিখবে নাম্বার 1 অ্যান্টেরিয়র, অ্যান্টেরিয়র এ বা এ, লোকেশন বলে দিয়েছি কোথায় থাকে, ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য axilla along with the lower border of the pectoralis minor along the lateral thoracic vein. Number 2 afferent, মানে কোথা থেকে এটা ড্রেন করছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মোস্ট অফ দ্য ব্রেস্ট, এই কি বানান লিখলাম, মেজর পার্ট, মোস্ট নয়, মেজর পার্ট অফ দ্য ব্রেস্ট, বা মোস্টটা বাজে লাগছে, মেজর পার্ট অফ দ্য ব্রেস্ট। ব্রেস্টের লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ হ্যাভক চেঞ্জ হয়ে গেছে,
আগে আমরা পরিষ্কার ভাগ ছিল 75%, 25% মিডিয়াল, এখন কিন্তু চেঞ্জ, যখন ব্রেস্ট লিম্ফ্যাটিক পড়াবো তাই তার জন্য আমি এখন লিখে দিচ্ছি মেজর পার্ট অফ দ্য ব্রেস্ট। নাম্বার 2, lymph vessels of the superior extremity. না ছেড়ে দাও, না 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 এটা না। নাম্বার 3, 2, সরি ওটা কেটে নাও। অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক, ট্রাঙ্ক কাকে বলে? এই জায়গাটাকে ট্রাঙ্ক বলে, টর্সো বা ট্রাঙ্ক, এই জায়গাটা আমাদের নেক থেকে এই এত অবধিকে ট্রাঙ্ক বলে। অ্যান্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক, anterior surface of the trunk, sorry, superficial lymphatics of the anterior surface of the trunk above the umbilicus. আমাদের এই আম্বিলিকাসের প্লেনটাকে, এই যে আম্বিলিকাস রয়েছে এই প্লেনটাকে ওয়াটার শেড লাইন বলে। কি বলে? ওয়াটার শেড লাইন। টিনের চাল দেখেছো এরকম আগেকার থাকে, এখনো আছে। এই মাঝখানটাকে বলা হয়, ওপরের যেটা এইরকম হচ্ছে এটাকে বলে ওয়াটার শেড লাইন। কারণ এদিকের জলগুলো এদিকে যায়, এদিকে দ্য ওয়াটার রান ইন দ্যাট ডাইরেকশন, দ্য ইফ ওয়াটার ইজ poured here, this water runs in that direction. If the water is poured here, this direction. So the joining line is known as the watershed line. Similarly, umbilicus is the watershed line of the lymphatic, because in the anterior surface or posteriorly যদি যাও পেছন দিকে at the level of এই জায়গাটাকে বলে ইলিয়াক ক্রেস্ট। এই যে ইলিয়াক ক্রেস্ট বলে, এখানে হাত দাও, এখানে শক্ত আছে। ইট ইজ মোর অর লেস at the level of the umbilicus. এটাকে বলে কেন? এর আপার পার্ট অফ দ্য চেস্ট অ্যাভাব দ্য আম্বিলিক্যাল প্লেন, ইট গোজ টু দ্য অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোডস, আর লোয়ার পার্টটা চলে যায় ইঙ্গুনাল লিম্ফ নোডসে। তার জন্য আম্বিলিক্যাল প্লেন ইজ নোন অ্যাজ দ্য ওয়াটার শেড লাইন। তাহলে এইখানে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, অ্যান্টিরিয়র ওয়ালে যদি কোনো ক্যান্সার হয়, এই লিম্ফ নোড কিন্তু এনলার্জ হবে না, এই লিম্ফ নোড এনলার্জ হবে। আর এইখানে যদি কোনো ক্যান্সার হয়, স্কিনেই ক্যান্সার হলো এইখানটায়, তাহলে কিন্তু এইখানে হবে না, এই জায়গার লিম্ফ নোড এনলার্জ হবে। এর জন্য এটা জানা। তাহলে এটা গেল অ্যাফারেন্ট। আর ইফারেন্ট কোথায় যায়? ইফারেন্ট সেন্ট্রাল, দেন টু দ্য, এই রিফারেন্টগুলি সেন্ট্রালে যায়, তারপরে এপিকালে যায়। এইভাবে এই একটা গ্রুপ তোমার শেষ হলো লেখা। এরমভাবে 5টা গ্রুপ লিখতে হবে। তারপরে গ্রুপটাকে পস্টেরিয়ার, তারপরে গ্রুপটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার। কি লিখবে? লোকেশন ইন দ্য, এইভাবে লিখবে। আমি বারবার বলছি, গল্প লিখবে না, পরিষ্কার লিখবে 1, 2, 3 করে, নাম্বার দেখবে হ্যাবক পাবে। নাম্বার 2, posterior location in the posterior wall of the axilla along the subscapular veins বা subscapular vessels ও লিখতে পারো। Efferent from the posterior part of the trunk, এই যে সুপিরিয়র ড্রেনই করছে না, যদিও অ্যাক্সিলাতে রয়েছে। posterior part of the trunk above the iliac crest, iliac crest more or less at the level of the umbilicus, এই জায়গাটাকে বলি আমরা ইলিয়াক ক্রেস্ট, ইলিয়াক ক্রেস্ট। তাহলে এইখানে যদি কোনো ক্যান্সার হয়, এইখানটার লিম্ফ নোড এনলার্জ হবে। বুঝতে পেরেছো? এইখানে কোনো যদি ফোড়া হয়, এইখানকার লিম্ফ নোড এনলার্জ হবে। অনেক সময় আমরা জামা কাপড় পরে আসি, হ্যাঁ, এইখানে একটা লিম্ফ নোড হলো, আমরা এই দিকটা দেখতে ভুলে গেলাম, পেছনটা খুলে জামাটা তুলে দেখতে ভুলে গেলাম, উই মিসড দ্য পার্ট। মেইন সোর্স এটা তো মেইন নয়, এটা তো সেকেন্ডারি। ক্যান্সার হয়েছে, ইনফেকশন হয়েছে, তারপর উনি হয়েছেন। আসলটাকে তো ট্রিটমেন্ট করতে হবে, আসল তো লুকিয়ে আছে এখানে। আসল তো রোগটা, দ্য ডিজিজ উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই হুইচ ইজ দ্য সোর্স। মেইন সোর্স ইজ নট দ্যাট, ইট ইজ আ সেকেন্ডারি এফেক্ট অফ দিস। সুতরাং আমাকে বলতে হবে পেশেন্টকে জামা তুলুন, পেছনটা দেখবো, দেখলে ওইখানটা একটা বড় কার্বাঙ্কল হয়ে আছে, পেশেন্ট বলতে ভুলেই গেছে। সুতরাং এই হচ্ছে ইউনিক তোমাদের জেনারেল সার্ভে এবং থরো এক্সামিনেশনের। আগেকার যুগে তো এত ইনভেস্টিগেশন ছিল না, তা সত্ত্বেও তো বিধানচন্দ্র রায় ডায়াগনোজ মোর অর লেস এভরিথিং ফর দ্যাট রিজন, রাইট? অ্যাফারেন্ট
সেম সেন্ট্রাল, আরেকটা পয়েন্ট লিখো, সরি ওইখানটায় লিখেছিল posterior part of the trunk লিখেছো। অ্যান্ড নাম্বার 2, axillary tail of the spines of the breast, axillary tail of the spines স্পেন্স একজন সার্জনের নাম। কি ব্যাপারটা কি, আমাদের এই যে ব্রেস্ট রয়েছে, এই যে ব্রেস্ট is situated on the thorax, anterior part of the thorax, but a part of the breast goes laterally as a tail, লেজের মতো একটা টেইল করে এই অ্যাক্সিলাতে ঢুকে গেছে। ইন রিলেশন টু দ্য অ্যান্টিরিয়ার গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস। এইবার একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন অ্যান্সার করছি। অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্স, এই মাঝে মাঝে করবো, অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইজি ওয়ে টু গেট মার্কস। তার মধ্যে এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন। কি ডেসক্রিপশনটা বলে দিই। অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্স is the part of the breast which prolongs as like a tail into the anterior wall of the axilla, close to the anterior group of axillary lymph nodes. এই axillary lymph nodes এর কাছে গিয়ে এই axillary tail of spainsটা, এইখানে ব্রেস্টটা আছে, এইখানে রিলেটেড হয়ে রয়েছে। ইম্পর্টেন্স কি, শুধু অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্সে ক্যান্সার হয়েছে, এই ব্রেস্টটা নর্মাল, ব্রেস্টে কিছু হয়নি। অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্সে ইনিশিয়ালি স্টার্টস হয়েছে ক্যান্সার লাম্প। তাহলে কোথায় লাম্পটা হবে? ব্রেস্টে হবে? কোথায় হবে? অ্যাক্সিলাতে হবে। কোনখানে হবে? অ্যান্টিরিয়র ওয়াল অফ দ্য অ্যাক্সিলা। এইখানে একটা লাম্প হলো। পেশেন্ট বললে এখানে একটা গিল্টি হয়েছে, একটা কি হয়েছে, তুমি বললে এটা ঠিক আছে লিম্ফ নোড হয়েছে, আরে ব্যাড লাক এখানে একটা কাটা রয়েছে, কোনো কারণে কেটে গেছে, তুমি ভাবলে ওটার জন্যই এই লিম্ফ নোডটা হয়েছে, মিস করে গেলে ক্যান্সার। ও জানে ক্যাপসুল অগমেন্টিন 625 এই একটা করে 3 বার খান, একটু ব্যথা ওষুধ দিলাম, চলে যান, সরে যাবে 7 দিন। 7 দিন পরে কিছুই কমলো না, 15 দিনও কমলো না, আরেকজনের কাছে গেল, এর কাছে গেল, এ বলে না না আপনি এক্ষুনি ম্যামোগ্রাম করুন, করে দেখা গেল ক্যান্সার। দ্যাট ইজ দ্য নোয়িং অ্যানাটমি ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস। মিস করা চলবে না, পেশেন্ট ভাগিয়ে নেবে আরেকজন এবং পেশেন্টেরও ক্ষতি হবে। সুতরাং এক্সপ্লেন ওয়াই এর একটা হচ্ছে the anterior group of axillary lymph nodes sometimes means a cancer of the axillary tail of spines sometimes missed as a lymph node, axillary lymph nodes, enlargement of the axillary lymph nodes. Why? Because axillary tail of spines is related to the anterior group of lymph nodes of the axilla. So any cancer sometimes misdiagnosed as a lymphadenopathy of the anterior group of lymph nodes. মনে থাকবে, এটা হয়তো পরীক্ষায় খুব একটা দেবে না, কিন্তু লাইফ টাইম মনে রাখবে। সুতরাং কিন্তু পিকুলিয়ার ব্যাপারটা কি বলতো, অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্স রিলেটেড টু দ্য অ্যান্টিরিয়র গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড, কিন্তু ওর লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ হয় পস্টেরিয়র গ্রুপে, ও কিন্তু অ্যান্টিরিয়র গ্রুপে লিম্ফ ড্রেনেজ হয় না। তার মানে কি হলো, অ্যাক্সিলারি টেইল অফ স্পেন্সে ক্যান্সার হলে অ্যান্টিরিয়র গ্রুপটাও এনলার্জ হবে, পস্টেরিয়র গ্রুপটাও এনলার্জ হবে। তাহলে এটা একটা এক্সপ্লেন হোয়াই বলে দিলাম। নেক্সট হচ্ছে ইফারেন্টটা কি, তাহলে পস্টিরিয়র গ্রুপের অ্যাফারেন্ট কি হচ্ছে, পস্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য ট্রাঙ্ক অ্যান্ড অ্যাক্সিলারি টেল অফ স্পেন্স। ইফারেন্ট একই জিনিস, প্রত্যেকটা ইফারেন্ট এখান থেকে গিয়ে সব সেন্ট্রালে যাবে, সব সেন্ট্রালে যাবে, এবং সেন্ট্রাল থেকে গিয়ে আলটিমেটলি দ্য ফাইনাল এপিক্যাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডসে যাবে। সেন্ট্রাল হচ্ছে ফাইনাল চেকিং, একবারই এপিকালে দিচ্ছে না, ও আবার চেক করছে কিছু মিস হয়ে গেল কিনা, কেউ বেরিয়ে গেল কিনা, রাইট? তাহলে গেল, বাকিগুলো একটু শর্টে বলে দিই। ল্যাটারাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস,
It is situated along the lateral wall of the axilla in close relation to the axillary vein, posteromedial to the axillary vein. তারপরে কি লিখবো লোকেশনের পরে? অ্যাফারেন্ট না ইফারেন্ট? অ্যাফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট কি? It drains the superior extremity along the cephalic vein. Thumb and lateral part of the along the cephalic vein যেখান থেকে ড্রেন করছে, thumb and lateral part of the forearm and arm. আবার রিপিট করব যখন সুপিরিয়র ভেনিস ড্রেনেজ করব। তাহলে ল্যাটারাল গ্রুপটা মেইনলি ড্রেন করছে পার্ট অফ দ্য সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি, এ পার্ট অফ দ্য সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি, কেমন? এ পার্ট অফ দ্য সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটি ড্রেন করছে, রাইট? গেল। আর সেন্ট্রাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস সিচুয়েটেড ইন লোকেশন, এবং ওটা আবার ড্রেন করছে কোথায়? অনেক সময় ডাইরেক্টলি ল্যাটারাল গ্রুপ থেকে কিছুটা সেন্ট্রালে আসে, কিছু ডাইরেক্টলি এপিকালে চলে যায়, অথবা সামটাইমস ইট ইজ ইন্টারসেপ্টেড বাই দ্য ডেল্টোপেক্টরাল গ্রুপ। নেক্সট দিন আসবো। নেক্সট হচ্ছে সেন্ট্রাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস সিচুয়েটেড ইন দ্য বেস অফ দ্য অ্যাক্সিলা। ইট রিসিভস অল দ্য লিম্ফ from the other group of lymph nodes. Afferent. Efferent, it goes to the apical group of lymph nodes. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বাবা 11টা বেজে গেছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা বলি ছেড়ে দিচ্ছি। This central group of lymph nodes is related to a nerve. এইখান দিয়ে একটা, ঠিক এর ওপর দিয়ে একটা নার্ভ বেরিয়ে গেছে, তাকে বলে ইন্টারকস্টোব্রেকিয়াল নার্ভ। ইন্টারকস্টোব্রেকিয়াল নার্ভ। Intercostobrachial nerve. It carries sensation from the medial side of the arm. এটা medial side, এখান থেকে এই হয়। আরেকটা কথা জেনে রাখো, দেয়ার ইজ এন ওয়ার্ড, আজকে সময় নেই, রেফার্ড পেইন। এটা পরের দিন একটু ডেসক্রাইব করব। রেফার্ড পেইন মানে কি? অরিজিনটা অন্যখানে, কিন্তু পেইনটা বোঝা যাচ্ছে অন্যখানে। যেমন হার্টের পেইন, হার্ট তো এখানে, কিন্তু অনেক সময় এখানে লেফট সাইডে ব্যথা হচ্ছে, এইখানটায় ব্যথা হয় কেন? সেগমেন্টাল সাপ্লাই, পরে বলবো আমি। সুতরাং যদি এই সেন্ট্রাল গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডস এনলার্জ হলো, এইটা এনলার্জ হলো, ইট কম্প্রেসেস দিস নার্ভ। কাছেই রয়েছে ইন্টারকস্টোব্রেকিয়াল, এতে চাপ মারবে, চাপ মারলে নার্ভটা ইরিটেট হবে এবং এইখানে পেইনটা বোঝা যাবে। পেশেন্ট কমপ্লেন হলো লিম্ফ নোড নেই তোমার কাছে, তো এখানটা অসহ্য ব্যথা করছে, জ্বালা করছে একদম, তুমি ভালো করে তখন এক্সামিন করতে হবে যে ওইখানে লিম্ফ নোড এনলার্জ হয়েছে কিনা। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, apical group of lymph nodes is situated in the apex of the axilla. It carries all the lymph nodes of the other groups of lymph nodes via central group of lymph nodes and directly from the lateral group of lymph nodes. Lateral groupটা কিন্তু ডাইরেক্ট দেয়, কিছুটা সেন্ট্রালে যায়। এবার এপিক্যাল গ্রুপ কোথায় যায়? ইফারেন্টটা নেক্সট ক্লাস বলবো, কারণ তাড়াতাড়ি করলে এটা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হবে।